Hello, everybody. We continue with Tikkun 19, and um, this is the end of Tikkun 19. So we've been in this Tikkun for a long, long time, and I think it's about 2-3 lectures, and it's the end, and we're very lucky to do it before Rosh Hashanah. והנה צורת אות א', and we are still in Pasuk Kuftet, under the 9, but in the end of the Pasuk, which is the left column if you study מעלות הסולם. והנה צורת אות א', the shape of the letter א' מורה על צמצום ב'. We know that the letter Aleph is considered, or it seems, or it's guiding us to think of צמצום ב'. And remember צמצום ב', say Rav Brandwein, דהיינו על עליית המלכות למקום בינה. Every time we say צמצום ב', we mean that מלכות went up to בינה. ונודע, we know, שבית זמנים נתקנו בסביבת עלייה זו. Time was fixed because of that elevation, שמתחילה בעת שהמלכות עלתה לבינה, ומלכות went up to בינה, סיימה המדרגה תחת החוכמה. It created an ending to the מדרגה, to the levels below חוכמה, וסיום זה נקרא פרסה. And that ending, because wherever מלכות go to, as we explained many times, it's created parsa, creates horseshoe. The reason they call it horseshoe because there's an end. It's similar to the body shape or the rib cage. You know, you have like a shape of a horseshoe with the heart and the lungs that in charge of non-physical thing, and the rest of the body in charge of physical thing. So basically, this is like the above, and then Tzimtzum Bet is going all the way to Gar Devina. ומשום זה נשארו במדרגה רק כתר חוכמה. For that reason, if we look at it, we're not divided now bina to the detailing. So if we look at it just that Malchut went all the way to Nikvei Enayim, so you have now only Keter Chokhmah, and below that you have bina, Tiferet וMalchut, יצאו מן המדרגה למדרגה התחתונה. They left to the lower level. וכיוון שאין שם אלה בית כלים, כתר וחוכמה, and because there is only two vessels, you know, there are only two vessels, וחוכמה אין שם וחוכמה, בניקת החוכמה is the vessel, so there is only light, רוח ונפש. Remember, we cannot repeat it every time. הופכיות אורות וכלים, the highest vessel draw the small light, and the lowest vessel draw the biggest amount of light. So the lower vessel will draw יחידה, but in the end when it's קומה שלמה it will receive נפש, and the highest ספירה will draw נפש, and will eventually receive יחידה. It's called הופכיות אורות וכלים. So if you have only in פרצוף means system שלם, you will have only קטנות, meaning only כתר וחוכמה, so you have only נפש ורוח. מטעם ערך הפוך שיש בין כלים לאורות, וחסר במדרגה ג' אורות עליונים שהם נשמה חיה ביחידה. Now it's missing נשמה חיה יחידה. וזהו זמן קטנות, we call that קטנות. ואחר כך בזמן גדלות, when is גדלות, יורדת המלכות במקום בינה, דהיינו מן הפרסה, so now מלכות, wherever it went to in צמצום ב', it's going back to back lower to her place, ואז עולים ג' לכלים, and then the three vessels go back to her place, בינה זה רנפין או תפארת מלכות, מתחברים אל המדרגה, and they connect to the levels, to that system, וכיוון שיש 5 כלים, because there is 5 vessels, חוזרים מתלבשים כל 5 אורות. So they have now 5 light, נערן חי, נפש רוח נשמה חיה יחידה. I think it's פשוט, because we went through that 1,000 times. ואז יש גר במדרגה, וזהו זמן גדלות. And now we have גר, we have ג' ראשונות in the מדרגה, כתר חוכמה בינה, so we call it גדלות. So, how is that connect to א'? וכל זה רמוז בצורת א'. All this is a hint within the letter א'. כיוד עליונה של א', the upper, if you look at the shape of א', they have diagonal, you have above the line, you have Yud. So this Yud Eliona is the Keter and Chokhmah. So this is the Keter and Chokhmah in the time of Tzimtzum Bet, שנשאר במדרגה בזמן הקטנות, in the time of קטנות. והקו שמתחת יוד הוא סוד הפרסה. The line of the letter Aleph represent the parsa, represent the horseshoe, represent the part in Tzimtzum Bet that creates separation between Keter and Chokhmah, because Malchut went all the way up to the lower vessel. ובזמן הגדלות שמלכות יורדת בפרצה, ומלכות going back to its place, ובינה ותום חוזרים, and בינה תפארת מלכות going back to its place, מדבקים למדרגה, אז מתחברת יוד התחתונה אל האלף, then the lower יוד, because the shape of the letter א', you have יוד, line and יוד,
באופן שי' העליונה רומזת על כתר חוכמה, the upper י' is כתר חוכמה, י' תחתונה רומזת על בינה ותום, and the lower י' is basically בינה and תפארת מלכות that went down, שירדו וחזרו ועלו, and the little י' is kind of going up and down, והקו שביניהם, the line between them is פרסה, שהוא קו האמצעי שבאלף, ואז מתגלים ממנה כל המוחים של כל פרצורי הביאה. And through the letter א' you have all the systems called הביאה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. Now, רב ברנדון הרי זה קושיה, ואין לשאול, כיוון שבעת גדלות, כבר ידע המלכות בין הפרסה למקומה, if we talk about גדלות, and it's already המלכות going back to its place, and it's קומה של המים, it's גדלות, ובינה ותפארת מלכות חוזרים למקומה, and everything back to its place like before. אם כן, למה עדיין נמצא הקו המבדיל? Why do we need a line, the letter א', בין י' העליונה לי' התחתונה? It's already finished. בתוך א' התשובה is, so what's the answer for that? I hope you understand the question. If you're already talking about the idea, the upper י' is כתר חוכמה, doing צמצום ב', and then there is the line, and then בינה, תפארת מלכות went down, so that's the lower י'. So now after that was correct and everything go back to its place, then why do you still need a line? התשובה, the answer is, כי אחר שבירת הכלים, after the broken of the vessels, to remind you, it's what happened in Zat, the Nekudim, that the lower seven of the Sfirot, the Nekudim, is the system before Atzilut. It's the time that the light was drawn down in a way that it cannot be handled by the vessel after Tzimtzum Aleph. It was forbidden to draw light of Chokhmah from above to below. For that reason, those vessels has to be cancelled. It's called Shvirat HaKlim, because they couldn't hold the light that come to them. נעשה תיקון זה שהפרסה לא תתבטל לעולם. Because of that, because of נקודים, we create עולם אצילות also called עולם התיקון, to fix עולם נקודים. So we create the parsa, that line in the aleph, that horseshoe if you want to call it, whatever name you give it if you understand what it is, לא תתבטל בעולם, will never be cancelled. והיא נמצאת תמיד מבחינת ו' קצוות בלי גר, and it always exists within it with only ו' קצוות בלי גר. ו' קצוות מן חסדים, ו' קצוות is חסדים, it's like זעיר אנפין, the sixth ending, without גר, כדי שתשמור על הארת חוכמה הבאה למדרגה. So this parsa is making sure to watch that the light of wisdom is not coming from above to below. שלא תתפשט ממעלה למטה, so it's not going to come from above to below like חוכמת מצרים, כמו שהיה בזמן שבירת הכלים, the same way that it was at the time of broken of the vessel. ולפיכך, אף על פי שנמצאות הגר באלף, even though that there is already gar in aleph, meaning when we've talked about the second situation when everything went back to its place, so it's already gar and everything is beautiful. בכל זאת מדרגת הפרסה נשארת קבועה, we still leave the line there, בו' קצוות בלי גר, with ו' קצוות without גר, which is חסדים, על כן נמצא הקו בתוך א' גם בזמן הגדלות. For that reason we leave the line there in the aleph even after גדלות. ואלו בינה תפארת מלכות העולים למעלה מן הפרסה, and after, which is גדלות, the בינה and תום is going back to above the פרסה, מתחברים אל המדרגה and connect to the level that they need to, אינם נעשים מדרגה אחת ממש, they don't become real same level עם בית הכלים כתר וחוכמה, together with כתר וחוכמה, כי נשאר הפרש בין בית הכלים כתר וחוכמה. There is a big difference between כתר וחוכמה שלא נדגמו בעולם, that never went undergo of צמצום בית, which means מלכות, that went up to בינה, it never affect כתר וחוכמה. שלא יצאו מדרגתם לבין ג' הכלים בינה, but not the same for בינה and תפארת המלכות, because it was affected צמצום בית, because מלכות went up to בינה. And בינה is above, זעיר אנפין מלכות, so everybody get affected. שיצאו מדרגתם ונפגמו בעת הקטנות, they get damaged during the קטנות, when קטנות בין קטן, so it's קומה, the short קומה, ועתה חזרו, and now they came back, וההפרש זה עושה אותם לבית קווים ימין ושמאל, and that's what make them different between right column and left column, שכתר כבר נעשו קו ימין, so כתר and חוכמה become right column, and בינה תפארת מלכות left column. Don't forget that everything begin in Atzilut, in Keter of Atzilut, where there is Atik and Arich Anpin. That's the first division. ונמצא שצורת א' כוללת לכל המדרגות, so the letter א', now you know why the letter א' is the first letter, is included within it all the מדרגות of Atzilut, everything in Atzilut. קוץ the Yud, the quotes of the Yud, this little chupchik above the letter Yud,
הוא סוד האריכנפין. It's the secret of Arichampin, meaning the Keter of Atzilut. Even Keter has two sides. Okay, the upper half is Atik. We don't talk about it because Atik has to do with the Adam Kadmon Malchut, which is also Keter of Atzilut. The Yud Elionah, so going back, the Kotzo Shel Yud, the chupchik above the Yud is Arichampin. Yud Elionah, the Yud הקודמת לקו אלכסוני, the Yud before it's the shape of the Aleph, מורה על אבא ואמא עילאין, this is the father and mother above, וקו אלכסוני, the diagonal line in the Aleph is the secret of Israel Saba Udvuna. Remember Israel Yasut, it's called Israel Saba Udvuna is the lower half of Bina, ויוד תחתונה הוא סוד זון, and the lower Yud is zon. And I know you're asking why we're taking a different shape, because there's many ways to look at things, so don't hold on to one explanation, there's many explanations. וסוד זון הדבוקים בבינה, it's the zone that connect to בינה, ותפארת מלכות שנפלו מיסות, אין בקטנות ואין בגדלות. And when we talk about the תפארת ומלכות, we're talking about them while they fell from יסות, בקטנות and בגדלות. And let's understand it. וזה אמרו, ודאי דר עזה דחף במחשבה עלי הסתלק. We are still talking, remember it's the discussion between Rabbi Shimon Bar Yochai to Rabbi Elazar about what exactly was the sin of Adam. So Yud min Aleph. So let's understand. כי על ידי החטא, by the sin of Adam, עלה מקום הסיום שבמלכות לבינה. The malchut has to go up to bina. That's because of the sin. נסתלקו אורות דגר בעולם המדרגה. Now when it's going up to bina, the light of the gar, the light of גימל הראשונות, the light of כתר חוכמה בינה is disappear from that system. נשארו באורות נפש רוח, and there is only נפש רוח there. בכלים דכתר, חוכמה, and it's in two vessels, כתר וחוכמה. ואורות דגר הנרמזים ביוד העליונה נסתלקו, and the light that belonged to the gar is gone. When I say light belong to the gar, don't forget we talk about יחידה, חיה, נשמה. והיינו נסתלק יוד, מן א' השתרת ו' יוד. So if the yud now leave the aleph, I mean now you have to keep your mind sharp and in the same time use your imagination, because sometimes Rabbi Shimon Bar Yochai talking about the graphic look of the letter aleph, and sometimes Rabbi Shimon Bar Yochai is taking us to a system how it works. Right now it's the graphic. So if you look at the graphic part, we have Yud, Vav, and Yud. So now if we take Yud out, because that's where the Chet is, according to Rabbi Shimon Bar Yochai, then we start with Vav and Yud. Vai. היינו האורות, נפש ורוח, המאירים בזמן קטנות. So it's telling us, this is the light of נפש ורוח that shine during the time of קטנות. begin להסתלק בתמלן עילת העילות, because עילת העילות is gone. היינו אור היחידה, because the light of יחידה is gone, שהוא בחינת אריך אנפין וכתר, which is אריך אנפין and כתר. די מחשבת סתימה בית יוד מן א', because that's called the מחשבה סתימה. This is the thought that it's concealed באות יוד בין א', which is the letter יוד within the letter א', המאיר בפנימיות אבא ואמא אלוהין, and that light shine within the upper father and mother, כל אבא ואמא אלוהין, שבהם עוד מאיר הצמצום הראשון. Within them still active the first צמצום, and you know what the first צמצום in אדם קדמון does. I don't want to receive and I don't receive. והם נבחנים למים עליונים, וכל מים עליונים, elevated water, similar to the story of רבי עקיבא, כאשר תראו אבני שהאיש תרו, אל תגידו מים מים, those of you familiar with that. מטרם שנגלה הקו האלכסוני שבאלף, until the diagonal line of the letter א', שהוא סיום החדש של הצמצום ב', that create a new ending, because the first ending was צמצום א', מלכות cannot receive anything. But there is no התפתחות, there is no evolution in that part. So it's got to be something else that happened after חטא אדם הראשון. שהוא סיום החדש של הצמצום ב' ליד יחודה בר מינה. כי בגדלות עולים, so let's understand what's unique about it. בגדלות, גדלות always mean קומה שלמה, meaning from כתר all the way to מלכות, all the אורות, all the כלים, that's גדלות. עולים יסות עם זון לראש אריך אנפין. The beauty is יסות and zon. Yasut is the lower level of Bina, together with zon, together with Zachar and Nekeva, they're all going up to
the head of עריך אנפין, ונעשו שם כל הפרצופים אחד ויחיד. And all the system become one and unique. שאין כך בקטנות, but in קטנות doesn't work like that. שגר מסתלקים. What is קטנות? The גר is gone, ובינה ותום יורדים למדרגה התחתונה. And בינה in תפארת מלכות is going to a lower level. And then the מדרגות מתחלקות. And then the levels start to divide. ודאי יהיו כי ידע שמי וגומר שם יוד להתללה מן הכלל. כי אחר הצמצום ב' נעשה עריך אנפין למשפיע בכל פרצופי האצילות. After the צמצום, the second צמצום, צמצום ב', now what happened in האצילות, the עריך אנפין become the one who influence everything below. תלת לעילה מן הכלל, אלא הוא דבר הכלל. דהיינו עתיק, כי האדם קדמון שלמעלה מעתיק. Now we are talking about עריך אנפין, we don't talk about עתיק, because עתיק is the level above עריך אנפין. דהיינו עתיק, כי אדם קדמון, well, we explained to us עתיק here, אדם קדמון שלמעלה מעתיק, לא נחשב כלל למשפיע לאצילות. אדם קדמון is not משפיע, is not influence, is not nourish, אצילות להיות מתוקן, מלכות צמצום א', because there is מלכות of צמצום א', it cannot give, there's no השפעה, it cannot, nothing can happen. המלכות שלו נגנזה ברשע דלא ידע. Why? Because his מלכות is hidden in a place called רדלה, רשע דלא ידע. We cannot use the מלכות until Mashiach will come, and then he will use the מלכות to get the יחידה of all יחידות, you know, ממש to bring all the levels together. ואחר עליית בינה ותפארת מלכות, it's a very important study, even we repeat, because it's a really expensive צמצום ב' in an opening way. ואחר עליית בינה ותפארת מלכות, after בינה and תפארת ומלכות elevate back again, מתחברו שוב אל המדרגה, they went back to it level, מבחינת כף שמאל, they become left column. הנה ההפרש בין ימין ושמאל, הנה ההפרש בין ימין ושמאל, the difference between the right and left, ברוחניות, in spirituality, or in non-physical level, פירושו meaning, שהימין הוא אור דחסדים. The right column is light of mercy, ושמאל הוא אור דחוכמה. The left is light of wisdom. והיינו, and, כי כתר חוכמה נשארים תמיד במדרגה, כתר חוכמה that always stay in the system, גם בעת קטנות, even when there is smallness, קטנות means smallness when it's short version of the system, עם אור דחסדים, הם מסתפקים באור חסדים זה, it's enough for them that אור דחסדים, it's enough, גם בעת גדלות, אחר שירדה מלכות מבינה, even when גדלות, when מלכות left בינה and went back to its place, משום שאור זה לא נפגם, because that light never get damaged. Remember, צמצום only happen in אור דחוכמה. צמצום never take a place on אור דחסדים. ואינם רוצים לקבל את אור החוכמה. They don't want to receive light of wisdom, because that's the צמצום א' memory. והגר שחזרו עתה עם חזרת הבינה, now when בינה go back to its place, and now the גר is back there, which means גדלות, ותפארת ומלכות. אל המדרגה, אבל כן נבחנים כתר חוכמה לימין, that's why כתר חוכמה is right column, ויוד עליונה, in the upper יוד שבאלף, ובינה ותפארת מלכות אלו, שבחזרתם אל המדרגה הביאו את אור החוכמה. So because now בינה ותפארת מלכות go back to its place, it can bring light of wisdom, which bring all the system back together. Okay? So this וגר אל המדרגה, הם מחשיבים את אור החוכמה, ואינם רוצים להתחבר עם כתר חוכמה. They consider light of wisdom to be the most important light, not light of mercy that happened there during צמצום ב', שהם מחזיקים באור החסדים שהיה להם בזמן הקטנות, כן נבחנים בינה ותפארת על כף שמאל, ויהיו תחתונה או ד' שבאלף. So now, when they come back, they consider light of wisdom. If the Keter Chokhmah was okay with light of mercy, no, they want light of wisdom, and they want it strong. Of course, they have to go through that evolution, going up and down, up and down. And we are looking at them as the lower Yud or Dalet Sheba Aleph, because sometimes you can write the Aleph Yud Vav Yud, or you can write it Yud Vav Dalet. Okay? We know the Dalet. I mean, I don't need to explain to you the Dalet, Dala והענייה. וזה נבחן למחלוקת של הימין והשמאל, and that's the argument between right and left. כי כל קו רוצה להשליט בחינתו. Every line want to be controlling, because when you have opinion, as my dear friend Rabbi Michal Maor from Jerusalem said, when these people start having an opinion, it's very difficult to put them together with two opinions. You cannot change opinion of other people. Opinion is something that create fight. People eat together, this one like sushi, the other one like pizza. There's not too much argument. But about opinion, there is usually argument. So that's the machloket between the right and left.
because right thing, or the Chasadim is the most important because it lasts forever. Left thing, light of Chokhmah, because the essence of the Creator is light of Chokhmah, light of wisdom, it's a man light. So, כי כל קו רוצה להשליט מבחינתו עצמו, רוצה לבטל שליטת חברו, everyone wanna put their idea in the system and cancel the other, שקו ימיני להיותו שורש המדרגה או בלתי נפגם. The right column that never get damaged, רוצה לבטל שליטת הקו השמאל, wanna cancel left column that been damaged. ולהכניע, and to surrender, כיחס השורש על הענף שלו. Like every person or every ספירה or every source of energy, the source of the shorish, it's connected to what it is. So every it's like every human being want to bring with themselves a certain behavior. If you're going to live in Sicily for 25 years, you're going to start to roots, your soul will start to roots at that land. You're going to start dressed like them, talk like them. It's going to happen to you. You cannot, it's part of it. That's your shorish. כי יחס השורש על הענף שלו. וקו שמאלי ואותו מחזיק לאור החוכמה, but left column that hold the light of wisdom, שהוא גדול באוחזים, it's much greater than the light of mercy, על כן כוחו גדול, his power is more greater, לבטל את האוחזים, it can cancel the light of mercy, it's like holding a candle in the middle of the desert of Sahara, 12 in the afternoon. What's the value of the candle? Yes, the candle never been damaged, I understand, that's all the Chasadim, but the light of Chokhmah is much stronger, so it can cancel, there's no value to all the Chasadim once the light of wisdom come to existence. בסיבת מחלוקת זו, because of that argument, שניהם אינם מהירים, both of them cannot shine. כי אור החסדים שבקו ימין חסר מאור חוכמה, light of mercy on the right column, missing the light of wisdom, which is the essence of the light, והוא כגוף בלי ראש, is the body, but there is no head. Because the body is called שש קצוות, so it's important, but there is no head. ואור חוכמה שבקו שמאל and light of wisdom with the left column, הוא חושך לגמרי, it's totally darkness, מפני שאין אור חוכמה יכול להאיר, because the light of wisdom cannot shine בלי חסדים, without light of mercy. ואין תיקון למחלוקת זו. There is no fix for that מחלוקת, for that argument, אלא על ידי קו אמצעי. Only if you find the center column, המייחד את הימין והשמאל, that creates unification between right and left, שהימין מאיר ממעלה למטה, the right column meaning you shine from above to below, והשמאל ממטה למעלה, and the left column is from below to above. ואז מתלבש את החוכמה. Then the light of wisdom can dress within חסדים, מאירה and shine, וחסדים נכללים בהרת חוכמה, the חסדים include with the light of wisdom, ונשלמים בגר וראש. And this is complete in גימל ראשונות and ראש. It's so important to understand how the letter Aleph, just the letter Aleph, what it represents, and still we're dealing with חטא אדם הראשון, specifically before ראש השנה. וזהו עניין בית המצבים. Now we go into the simple details. This is the two situations שיש בזון, that exist within zone. When we say zone, it's usually אצילות, זכר ונקבה, כנודע, בסוד שני המאורות הגדולים. It always going back to Wednesday, כ"ח אלול. Why כ"ח אלול? Because that's the fourth day of creation. חסד גבורה תפארת, and then מלכות, it's a very important day. מלכות of the creation, this is it, כ"ח. וזהו עניין בית המצבים שיש בזון. This is the two situations that exist within זכר ונקבה, כנודע. בסוד שני המאורות הגדולים. The two great light in heaven, which is the sun and the moon, שבמצב א' המלכות מקבלת חוכמה, in the first situation מלכות is receiving directly the light of wisdom, מכף שמאל the בינה, from the left column of בינה, similar to ראש השנה, those of you study from the Ari. וקומתה שווה לזעיר אנפין, and her level is exactly like זעיר אנפין, וגדולה כמוהו, and she is great like זעיר אנפין, ואז כתרגה לבנה, we know the מדרש, the לבנה כתרגה, the לבנה get angry, no, I shouldn't say get angry, the לבנה complain, how come I'm מלכות, אי אפשר לבית מלכים להשתמש בכתר אחד, how can two king use one crown? Again, this is not complaint as we know complaint, this is an understanding and clarification and sifting of creation. כי החוכמה שלה לא יראה מחמת חוסר חסדים, because her light of wisdom cannot shine without light of mercy. וכדי שתוכל להאיר לתחתונים, if she need to shine to the below, נאמר לה, לכי ומעטי עצמך. God said to her, the creator said to her, go and make yourself smaller. קטנות, right? Go make yourself smaller. It's an advice also for the women who listen to it. One of the things that when you see a successful home is when a woman is willing to become below. So many women ask me, so why would the men
don't come below, because the men represent a certain system, or the chasadim. It's called vav ktsavot. So it doesn't matter if the man good or not good or whatever you judge the man. It's about a system, how the system works. So it's not feminism or chauvinism or I don't know what else is going on out there, but you need to understand the system and then understand it in your life. לכי ומעטי את עצמך, go make yourself smaller, שתמעט עצמך מן המדרגה הגדולה שיהיה להיות בשווה עם זעיר אנפין. Go and make yourself smaller from זעיר אנפין, אלא שתרד למטה במדרגת זעיר אנפין, go below זעיר אנפין לקבל כל אורותיה, then you receive all the light. If you stay just being big and big shot with all the חוכמה, you're much greater than זעיר אנפין, but you don't have any light. מן זעיר אנפין שהוא סוד אור השמש. זעיר אנפין represent the light of the sun. והוא סוד קו האמצעי, and this is, זעיר אנפין also, it's חסדים, it's represent center column. ונמצאת החוכמה שנותן לה כלולה בחסדים, and now the light of wisdom that is giving her is included within mercy, very similar to ראש השנה with the shofar, the shofar is זעיר אנפין. וזהו מצב הבית. This is the second situation. ואז היא מראה לתחתונים, now she can shine to be lower, אין חוכמה ואין חסדים, light of wisdom and light of mercy. וזה בית הציורים שבאות א'. Now you understand the letter א'. הציור של מצב הא', זה מצב הא', okay, when everybody is alone, שאז הזון במחלוקת, when זכר ונקבה is disagree with each other, והחוכמה שבמלכות היא מבחינת חושך, and the חוכמה, light of wisdom within the moon, within מלכות is dark, אינה מהירה, הוא סוד הציור של א' ביוד ו' ד'. That means that the aleph will look like yud on top, you have the diagonal line which is vav, and then you're going to have the dalet, דלה וענייה, because מלכות של דלת משום דלת וענייה, דלה וענייה, she is the poor, she has nothing. וציור שני of aleph, if you take the other aleph, after the תיקון, בסוד יוד ו' יוד, רומז על מצב הבית. This is the second situation של המלכות שהיא בזיווג. Now it's connecting to זעיר אנפין פנים בפנים, together, they work together. מהירה לתחתונים, אין חוכמה ואין חסדים. ורמוזה ביוד התחתונה שבאלף. So now you understand the reason we stop to explain it, the צמצום ב', צמצום א' and everything, is to fully understand it before we answer the Rabbi Shimon Bar Yochai answer to Rabbi Elazar. I'm sorry that we get off the subject, but we're getting it back now, right now. וזה אמרו. Now we're going back to where we start. ההיא א' תתמן ו' י', דהיינו א' בציור של י' ו' י', הרומזת למצב הב', ב' שהזון הם בזיווג פנים, לעילה מן א' מן אקיה, הרומזת על החסדים דבינה. So he's telling us like this. וזה אמרו, ההיא א', this letter א', תתמן ו' י', the letter that we're talking about, the ו' and י', דהיינו א' בציור של י' ו' י'. Now we're talking about the א' in the graphic of י' ו' י'. Remember there is א' י' ו' ד' and י' ו' י'. When it's ד', this is the מצב א', meaning the מלכות, it doesn't receive an אלed because of עוד חוכמה. So י' ו' י' is always the מצב שני, צמצום ב'. הרומזת למצב הב', ב' שזון הם בזיווג פנים פנים. Now זכר ונקבה are talking to each other. ברוך אתה אדוני מלך בשם כהן. לעילה מן א' מן אקיה, הרומזת על החסדים דבינה. And it's coming from the aleph. Which aleph is it? The aleph of the name Ekeye. Those of you who know Ekeye Asher Ekeye, that has to do with the future. Ekeye, yeah, I will be whatever I will be. What Hashem said to Moshe Rabbeinu in the sneh, in the burning bush. הרומזת על חסדים, this represents the mercy within בינה, ומכל, light of mercy within בינה, ומכל השמען, המרים בזמן שזון במצב אחוריים, אמר לו ברית א' וכולי שהיא בציור י' ו' ד' ודע א' של אקיה, א' מן אדוני, הרומז לחסדי בינה ממתיקים את הדינים שמלכות אמנית וקסלנת, זה סוד אדני, א' דין, אבל עוד נמצאת במחלוקת ולא חזרה למצב הב' תיכלל בזעיר אנפין. So he's telling us, when we talk about א', remember we talk about what kind of חטא was Adam Arishon, and what kind of aleph we talking about? Are we talking about the aleph of Adni, or are we talking about aleph of Ekeye? Two aleph. So he said to us, when we are talking about Yud, Vav, and Dalet, meaning the Yud of top, diagonal line, and then Dalet in there, okay, with that aleph shel Ekeye, aleph min Adni,
הרומזת לחסדי הבינה המתקים את הדינים. So when we are talking about now the Aleph of Adni, the second name, Adni, הרומזת לחסדי הבינה, לחסדים הבינה, הממתיקים את הדינים שבמלכות. This is sweet judgment במלכות, צמצום ב', וזה סוד Adni, א' דין. And that's what mean Aleph and Din, because that's how you write the word Adonai, right? Aleph, and then Dalet Nun Yud, which means Din, spell Din. אבל לא נמצאת במחלוקת, ולא חזרה למצב הב' להיכלל בזעיר אנפין. There's still an argument, it's not yet in מצב ב'. מצב ב' is the second situation when it's י' ו' and י'. אבל ההיא, א', שהיא בציור י' ו' י', when we talk about י' ו' י', which is מצב ב', which is second situation, שזון הם בפנים בפנים, זכר נקבה is face to face, מלכות מקבלת בזעיר אנפין. מלכות now receiving from זעיר אנפין, חוכמה, אין חסדים, so it's balance, סופה כתחילתה ותחילתה וסופה, כי אז זון עולים לעריך אנפין, now זון can elevate himself to אבא ואמא, והתחתון העולה לעליון נעשה כמוהו. When the lower go to the above, it become like it, like him, ונקרא בשם יוד, כמו היוד הראשונה של א', and it's been called the יוד above the diagonal line, exactly like the מצב הבית, you know, because in above is חסדים. Just want to check when it say שהיא בציור י' ו' ד'. So again, י' ו' ד', I want to make sure that I'm saying it correctly. למין א' חסדים בינה וכל השם Yeah, we did well. וזה אמרו, and that's what they say, וזה אמר עילת העילות, the above of all above, שהוא עריך אנפין, which is כתר of אצילות, עריך אנפין, מרומז בקוץ העליון של היוד, it's the קוץ, it's a צ'ופצ'יק above the יוד, ראשונה שבאלף, which is in the letter א', המאיר ומתלבש בתוך אבא ואמא, that it's dressed within אבא ואמא, וזון, and זון, and that's the פסוק, that say, אני ראשון, I am first, בסוד יוד הראשונה, the first יוד שבאלף, above the א', הרומזת לאבא ואמא עילאים, that represent אבא and אמא, above, ואני האחרון, and I'm the last, בסוד יוד תחתונה, is the יוד below, the diagonal line of the א', שבאלף הרומזת לזון, זכר ונקבה, ובעוד ו', the diagonal line, המסך, the פרסה, תאמצעיתה, שהוא סוד יסות. So that line is basically, we call it יסות, or we call it the פרסה, וקו האמצעי, the center column, בלעדיי אין אלוקים. Now you understand, without me there is no other God, or other אלוקים, כי סוד שם אלוקים, because what is אלוקים? מתחלק לבית. When we take the word אלוקים, we have two words, מי and אלה, שמי רומז לחסדים, מי represent light of mercy, ואלה רומז להארת החוכמה. and אלה זה הארת החוכמה. על ידי קו האמצעי, מתייחדים החוכמה והחסדים יחד ונקראים בשם אלוקים. And through the center column, there they are unified themselves together. We are now in Kuf Yud Aleph. I think we're going to finish it today B'ezrat Hashem, and then we move to 22 B'ezrat Hashem. אמר לו רבי אלעזר. רבי אלעזר is not finishing up with the argument. המשיך ואמר לרבי שמעון, אם כן, נודע שיש אדם קדמון לכל הקדומים. We know that there is אדם קדמון before all the קדומים. כזין מלכים דנקודים. The 7 kings of נקודים. Remember, when we talk about נקודים, that's come after אדם קדמון, נקראים קדמאים. We call them the first one, or the old one. וכן זין תחתונות, the עתיק. Now we start talking about עתיק. The lower 7 of עתיק נקראים ימי קדם, the old days. ונודע שיש לו לאדם קדמון, and we know that, by the way, it's rare that it will be a discussion about אדם קדמון. This is a very unique discussion within the cave רבי שמעון ורבי אלעזר. ונודע שיש לאדם קדמון, ונודע לו שיש אדם קדמון לכל אלו הקדומים. There is אדם קדמון to all levels. ויש אדם אחר, היינו זעיר אנפין. There is another Adam. There is Adam Kadmon. Why we call Zer Anpin another Adam? Because Adam is 45. Zer Anpin, those of you who know how to spell out the Yud Kavavke of Zer Anpin, it's Yud Vav Dalet, A Aleph, Vav Aleph, Vav A Aleph, together 45, which is Adam too. So, Yesh Adam Acher, there's another human, another Adam,
that זעיר אנפין דאצילות, שנקרא בשם מה, שבגימטריה אדם, that's exactly what he say. It's 45 בגימטריה אדם. אמר לו רבי שמעון לרבי אלעזר, רבי שמעון say to רבי אלעזר, כן וודאי, it's true. הוא מפרש לו סוד זעיר אנפין דאצילות, and he's about to explain to him the secret of זעיר אנפין of אצילות. אדם שברא אותו עילת העילות. Again, the argument to remind you between Rabbi Shimon Bar Yochai is the damage happened in zone, or it went all the way to מחשבה. לפי סבכה כלל וכלל, לא מחשבה, בדיוק all the way to עריך. Rabbi Shimon believed it, it's touched the מחשבה, it went all the way up, where Rabbi Lazar tried to prove a point that it's only in the lower level. I mean, what's the purpose of the argument? The clarification is helping getting all the secret through Rabbi Shimon Bar Yochai, all the way from Borei Olam, into our ears and to fully understand it. And those of you who have the merit to hear it before Rosh Hashanah, even if you don't fully understand it, it make a big difference. ונודע שיש אדם, no, we say that. מפרט לו סוד זעיר אנפין. אדם שברא אותו עילת העילות, בצלמו סתום וגנוז. So Rabbi Shimon now answer. A human that was created from עילת העילות, from above of all below, meaning עריך אנפין, בצלמו, in his shape, סתום, גנוז, hidden, concealed. דהיינו זעיר אנפין במוחין דגר, meaning זעיר אנפין, with מוחין, with light of גימל ראשונות, שעולה ומלביש עריך אנפין, that go up and become the dress to עריך אנפין, הנקרא, we call the עריך אנפין, עילת העילות. זה גרם שנסתלק עילת העילות. That caused that עילת העילות disappear. האדם השני, היינו זעיר אנפין מבחינת חגת, now we need to understand it's a little bit concealed, because he mentioned חב"ד, he mentioned חגת, so האדם השני, היינו זעיר אנפין מבחינת חגת שלו, שעולים ונעשים חב"ד. We know in a time of גדלות what happened, זעיר אנפין is now going one step up, so if you take חגת one step up, so חסד become חוכמה, גבורה become בינה, and תפארת become דעת, so it become חב"ד. פגם במחשבה, again, רבי שמעון say, it damaged the thought, שהיא מוח החוכמה. מה זה מחשבה? Where is the מחשבה come? We studied before. It's coming from בינה elevated to חוכמה. But here he say, מוח החוכמה, the brain or the מוחין or the light of חוכמה. והאדם השלישי, היינו יעקב. So what is this telling us here? It's very important to understand. Let's try to open it up. So Rabbi Shimon Bar Yochai is dividing the word Adam into three. So he'd say like this, יש אדם אחר, היינו זעיר אנפין דאצילות, שנקרא מה, אמר לו רבי שמעון, this is what he say. הוא מפרש לו סוד, זעיר אנפין דאצילות, אדם שברא אותו, עילת העילות בצלמו. We have first the Adam, the עילת העילות, עריך אנפין, created him in his own image, that's the first one. Second, אדם השני, זעיר אנפין מבחינת חגת, שנעשים חב"ד, that's זעיר אנפין that was created in חגת, and now it's going into חב"ד, פגם במחשבה, שהיא מוח החוכמה, it damaged the מחשבה, it damaged the thought, which is the brain of חוכמה, and the third אדם, היינו יעקב, שהוא מבחינת נהי, יעקב is in נצח עוד יסוד, זעיר אנפין, ששם מקום על המלכות, we know that נהי, או נהים, is with מלכות, פגם במעשה, is damaged with the מעשה, with the action. Yeah. שהוא סוד מלכות, that's what, if you didn't understand the first Adam, basically he's the one who caused that עילת העילות disappear. שהוא סוד מלכות דאצילות, we call it also מלכות of אצילות, הנקראת עשייה, that we call it עשייה, the word of, not the word of action, the section of action. כי שלושה מדרגות הם שנקראים בשם אדם. There is three levels, say רבי שמעון בר יוחאי, that call אדם. אדם דבריאה, אדם of בריאה, of creation, אדם דיצירה, אדם of formation, אדם דעשייה, אדם of the word of action. ואין כל הפגמים של כל אחד שווים. It's not the same damage, say רבי שמעון בר יוחאי. He said, I want to tell you what was exactly the damage. If you go into ראש השנה, at least you need to know. פירוש. אחר שגילה רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, after רבי שמעון בר יוחאי revealed to רבי אלעזר סוד חטא של אדם הראשון, the secret of the sin of Adam, שהוא עניין אחר, אחד, עם הפגם שגרם לשבירת הכלים, it's a very similar or the same damage
that caused the breaking of the vessel in עולם הנקודים, שרצה לבטל את כל התיקונים של הצמצום ב' בעולם התיקון, that want to cancel the entire תיקונים, the entire fixing that was done by צמצום ב', don't forget מלכות went up to be 9, now the light that we're getting is measured to us, נודע בשערים בעלה, שיעורים, measurement, you cannot receive like before as you wish, and there is a צמצום א' now, not receiving at all. צמצום ב', you only receive thing for the sake of sharing. את כל התיקונים של הצמצום ב' בעולם התיקון, so that's what I want to cancel, כיוון שהרגיש בעצמו במוחין הראויים לבוא אליו ביום השבת, because Adam start to feel the light that he is about to receive in Shabbat. And sometimes when you feel you're about to get a diamond ring that cost $300 million. Can you imagine a diamond ring or a jewelry that costs $300 million? And you know that in 6 hours you're about to receive it. What do? You're taking it. You put it on your finger, you try it, or jewelry or clothes. It's $300 million and it's mine. You know it's going to be yours in a few hours. So he felt the מוחין, ביום השבת, שמבחינת מתי רגלין ברגלין, it's the end of time. It's the end of time that we talk about אדם קדמון, it will be קומה שלמה, ומשיח will come and everything will be revealed. לא המתין, he couldn't wait, עד יום השבת. He couldn't wait until it's time for him to pick it up. So for all of you, אל תדחקו את השעה, with house, with marriage, with money, with arrangement, don't לדחוק את השעה. In the other end, don't sit there and wait for something good to happen. Don't be lazy. But there is time for everything. עד יום השבת, שהמשיך אותם במוחין הגדולים, דאדם קדמון, שהראו בגמר התיקון. So he already drew all the light of אדם קדמון that's supposed to shine in the end of time. משיח will come. שאז יתבד כדי לגבול צמצום ב', and it's true. But when Mashiach will come, you don't need the diagonal anymore of צמצום ב'. ויחזור הגבול לקדמותו למקום צמצום א', so everything gonna go back as it was in צמצום א', ורגלי האצילות הסתיימו בשווה עם רגלי אדם קדמון. מתי רגלין ברגלין, meaning the feet of אצילות and the feet of אדם קדמון will be equal as need to be in the end of תיקון. ויעמדו רגליו בעולם הזה, and the feet will stand again in this world. It's a code, again, it's not a feet, physical feet. בסוד הכתוב, ועמדו רגליו על הר הזיתים. Like it say, the feet of Shem will stand on the Mount of Olive, but again, it's not physical, guys. מטעם שרצה לעבור לשלמות הסופי מיד בערב שבת, because he אדם want to finish the תיקונים of everything בערב שבת. He didn't want to wait for שבת. כיוון שעוד לא ראוי לזה, but he was not ראוי, he was not worthy of that. על כן הפיל כל הנשמות אלו שהמשיך. So when he did all this תיקון, that you want to bring all the light, he destroyed all the soul that he draw with him לתוך הקליפות, into the lowest dark place, שזה דומה לגמרי למלוכת הזין המלכים, similar to the 7 kings within עולם הנקודים, that וימלוך וימות, that die and fall and broke the vessel, everything fell to the קליפות, קדמאים לעולם הנקודים, שמתוך שנתפשטו במלכותם בבריאה יציאה עשייה, וכאילו לא היו נבראים עדיין, the same thing, the light, they draw light that they were not ready. Everybody want to get something, but nobody want to work on the container or the vessel that can contain what you want to get. Whatever you want to get, do you have the room for that before you're drawing it? You want to get 100 people to work with you on a business. Do you have room for that? You know, בעולם הזה בונים vessel. First you build a place, then you invite 100. והכלים לא היו נבראים עדיין, על כן נפלו לקליפות דביה. For that reason, they felt the vessels felt the קליפות of ביה. שהיא עניין הפגם בעריך אנפין. And for that reason, say רבי שמעון בר יוחאי, that's damage עריך אנפין. הנקרא עילת העילות, שהוא השורש המאיר לפרצופי האצילות, is the roots that shine for all the system of האצילות, לפי התיקונים של צמצום ב', according to the תיקונים of צמצום ב'. והנה, אלו הצדיקים. Look how beautiful, it's so beautiful how Rabbi Shimon Bar Yochai is helping us to understand what are we fixing in Rosh Hashanah. והנה אלו הצדיקים, those righteous, בעלי הזוהר, the people who studied the Zohar, or people who are, was in circle with Rabbi Shimon Bar Yochai to write the Zohar, והתיקונים, and the תיקונים, of course, תיקוני הזוהר, which is the most important, and I do say the most important, עידרא רבא, עידרא זוטא, תיקונים, ומכל שכן, say רבי יהודה צבי ברן בן האדמו"ר, רשב"י ורבי אלעזר.
רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, היו מחשבתם ודיבורם בבחינת מעשה ממש. Their thought and their talk could create an action. כלומר, כפי תכונת החידושי תורה שגילו, the same way that they do חידוש תורה, revelation, כך נתקנו אחריהם במדרגות העליונות ויראו אליהם ושם היו. The same way, everything that they say, they fix the מדרגות, they fix the levels. כיוון שדיברו מבחינת אדם קדמון, when they start talking about אדם קדמון, it's rare, as I said before, העתיד להתגלות בגמר התיקון, that it's about to be revealed at the end of time, the end of תיקון, שהוא סוד ביאת המשיח, במהרה בימינו אמן. This is the ביאת המשיח, because משיח mean קומה שלמה, קומה שלמה. לכן אמר רבי אלעזר, that's what רבי אלעזר say, העבדה התגליה ליבא דלא ידען על השתה ולא עתיד לגלה ליהו ידעת המלכה לבישיכה. For that reason, רבי אלעזר said to his father רבי שמעון בר יוחאי in the cave, now I know what was revealed to be something that cannot be revealed till Mashiach will come. So this section is the one section that you're definitely going to study after Mashiach will come, or minutes before. You need to remember, so this section is quite important. כי נתגלו לו האורות העתידים להאיר בגמר התיקון בביאת מלך המשיח. This is the revelation of all the light that's supposed to be revealed in מלך המשיח. וזה אמר לו, אם האחי יש תמודה דהי אדם קדמון לכל הקדומים. Now we're going back to where we start. כי התיקונים המהירים בצמצום ב' לפני גמר התיקון, the תיקונים, the fixing, the clarification that shine within צמצום ב' before the end of the תיקון, נקראים ימי העולם. We call them ימי עולם. ימי mean days of the world. עולם, world like W-O-R-L-D. לפי שבעולם התיקון, because in עולם התיקון, which is אצילות of course, מעריך אנפין ולמטה, from מעריך אנפין all the way down, אינה משמשת המלכות לצמצום א' כנגנזה ברדלה. There's nothing to do with מלכות of צמצום א'. It's hidden within אדם קדמון, it's מלכות of אדם קדמון, it's in רדלה. We don't use it after צמצום א'. בסוד אבן מעשו הבונים את לראש פינה, we call the code for the צמצום א', a stone that the builder didn't like become the core of the entire building. Why we say that? Because in the end of time, everybody will find the ratzon lekabel, the desire to receive, the selfish area and all this that, the preventing myself from listening to my desire to receive, preventing myself from listening to what I want at that moment, that's what built everything. הנאמר על גמר התיקון, ורק המלכות לצמצום ב' משמשת. Only מלכות of צמצום ב' is basically active in our life, בהם שהיא ממותקת במידת הרחמים, because it's sweet within the merciful attribute, which in בינה, אבל כן הספירות העתיק נקראים ימי קדם. So the ספירות of עתיק, which is the upper level of אריך אנפין, which is the upper level of the כתר of אצילות, is called ימי קדם, the old days. כלומר מקודם המתקת המלכות במידת הרחמים, meaning before we sweet the judgment of מלכות, וכן מטעם זה נקרא אדם קדמון להיות בו המלכות לצמצום א'. For that reason we call אדם קדמון. The קדמון mean primordial man, or אדם mean Adam, human, קדמון, קדמון mean the old one, the one before, the קדמון, the קדום לכל הקדומים, meaning it's related to צמצום א'. נקרא, אם משתמש באדם בביאה, we don't talk about אדם of אצילות בריאה יצירה עשייה, and that's why we call it אדם קדמון, לכל הקדומים. This is the first human to all other, שהוא גם קודם לעתיק. It's even before עתיק. Remember, עתיק is the upper part of כתר of אצילות. The lower part of כתר אצילות called אריך אנפין, the upper part called עתיק. And עתיק is what connected the מלכות of אדם קדמון. שהוא גם קודם לעתיק, שזין תחתונות שלו נקראים ימי קדם. So now we know the זין תחתונות of Atik. Now Atik also have a system which is the upper part of the Keter of Atzilut. We also called the Zayin Tachtonot, the lower seven, they're Yemei Kedem, not Yemei Olam, not the days of the world, the old days. Ve'it Adam Acha. So that system is one. And then there is another Adam, the Adam of Atzilut Bria Yitzira Asiya. Amar lo Bri, he told him, my son, אחי הוא ודאי, that's for sure it. והולך ומפרש לו סוד אדם דאביה מתחלק לג' מדרגות. And now he's explained to him the Adam that is divided, like we say before, to 3 levels. We all call Adam because they're all divided into Gematria 45, which is Adam. And that's how we explain it. And please listen. בעניין הוא כי, the idea is like this. זר אנפין דאצילות, זר אנפין of אצילות, הוא סוד הוויה במילוי אלפין.
when you talk about Yud Ke Vav Ke Alfin, meaning Yud Vav Dalet A Aleph, Vav Aleph Vav A Aleph, which is Zer Anpin, that's the Milui of Yud Ke Vav Ke, Milui 45, Shu Begimati Adam, this is Begimati Adam. ויש בו ראש, תוך סוף, there is a head, middle and end, שבכל אחד יש 10 ספירות שהן בחינות אדם. Each one of the system has 10 ספירות, which is connect to Adam, 45. והוא סוד ג' נשמות. There is 3 names there, if we want to relate it to something that we will understand. Yaakov, Israel, Yeshurun. Those are the 3 names. And what is corresponding in the Sfirot or in the Olamot? והוא סוד בריאה, יצירה, עשייה. Now, that's in general. Now, details. Yeshurun הוא סוד חב"ד. ישורון הוא חב"ד. מה זה חב"ד? הוא נקרא בריאה. הוא קורא את בריאה. So now we talk about בריאה, יצירה, עשייה. So we talk about בריאה, we talk about חב"ד. Okay, חב"ד. Because בריאה, one level above. נקרא בריאה. אין שם. וישורון הוא סוד חב"ד ונקרא בריאה על שם שבראש זרעפים מלובשים אחת דייסות שהם שורש הבריאה. Now we explain it, I want to make sure I explain it correctly. ונקרא בריאה, I don't know why I put עין שם, שבראש זרעפים, או maybe מן על שם, ונקרא בריאה, על שם שבראש זעירנפין, in the head of זעירנפין, מלובשים dress, אחת, אוזן, חותם, פה. Every time we say אוזן, חותם, פה, this is meaning צמצום ב', meaning they came out. דייסות, דישראל, סבא ותבונה, so we are talking about the lower level of בינה, and we talk about the lower part of the lower level of בינה, שהם שורש הבריאה, this is the roots of the בריאה. So, ישורון, when we talk about ישורון, we are connecting to the Chabad, and we also connect to Bria, or the roots of Bria. Now we're going to the second name, Israel, Usot Chagat. Israel is Chagat, one level down. Chagat, Vezon, Agdolim. Vezon, Agdolim. Chagat, Vezon, Agdolim. בעת שחגת עולים ונעשים לחב"ד, בסוד נוטריקן של ישראל, לי ראש. So now, we have, when we talk about Chagat, which is one level below the Bria, Chagat can go up into Chabad when it's going up. So when it's going up, it's like the word Israel, and now you remember it, Li Rosh. Li Rosh, meaning Chabad is already Rosh, it's Sfirot the Rosh, and Chagat is Sfirot the Vak. והוא סוד זעיר אנפין, this is the secret of זעיר אנפין, שהוא שורש לעולם היצירה. It's זעיר אנפין, which is the roots of לעולם היצירה. So before that, we have the short לעולם הבריאה, now it's the short לעולם היצירה. Yaakov, so what is Yaakov? So remember, the יצירה was the zone הגדולים. מה זה זון הגדולים? Zone that is relating to the upper thing, we're not relating to the lower Malchut and Zeir Anpin. We learned that the system above, because every system has Zachar and Nekeva. But what Zachar and Nekeva? The lowest, or the system from above Zachar and Nekeva? So that's what he's talking about when it's Israel. Yaakov, Usod, I know it's a little bit confusing. Please listen to it and read it. Go back to the text and read it yourself and follow it if you can. Yaakov, Usod zone הקטנים, that's the lower zone, שהוא שורש לעולם עשייה, that's the roots of the world of action. Usod ג' אלפין, הנזכרים לאל, and this is the 3 way to write the letter. Aleph it's what I shall Yud Vav Yud, Aleph with Yud, Vav and Yud, remember, it's Yeshurun, Aleph shall Yud, Vav, Dalet, the Ekeye, so now you're taking Yud, Vav, Dalet of Ekeye, the first Aleph of Ekeye, Usod Israel, this is connect to Israel, second system, the Aleph da Adonai and Aleph da Adni, Usod Yaakov. So now we have 3. וזה אמרו, אדם דברה לי אל התהילות ביקודן דליסטים וגניז. So that's why they say that Adam, that was created in the image of God, it's concealed. What does that mean? דהיינו חב"ד, דזעיר אנפין, בעת שעליו הלביש להאריך אנפין, when Chabad of זעיר אנפין
went up and become a dress או מים נוקבים for אריך אנפין, שבמצב זה העולמות לפני חטאו של אדם הראשון. That's how it was before the sin of Adam and Eve, מלבד התוספות שבת שמתווספות יום שישי באדם הראשון. Not only that was elevated, also the additional part that Adam received at that Friday of creation. And you can find it שם מאמרי רשב"י, פרשת קדושים. ההיא גרם תסתלקל העילות. That caused that עילת העילות will disappear, שהוא אריך אנפין, which is אריך אנפין, שמוכר סתימה שלו הוא סוד חיי החיים. Remember what we study. The secret of life, the livelihood itself, is coming from אריך אנפין. Because the מוכר סתימה bring you life. והוא סוד יות אסתלק בין א'. This is the yud, is superior from the letter aleph. So that's the first Adam. So the first Adam, we talk about פגם במחשבה, in the thought. Adam Tanivya, the second human, שהוא סוד חגת דזר אנפין, this has to do with חגת דזר אנפין, don't forget. First one we talked about was Yeshurun. Second one now we're talking about is Israel. בסוד הנקרא ישראל, חב במחשבה. This is damage למחשבה, the thought. שהוא סוד בינה, החוזרת להיות חוכמה. מה זה מחשבה? We studied many times. It's בינה that go and become חוכמה. That's where the מחשבה come from. That's where the מחשבה come from. V'adam tlatiyah, and I heard from Rabbi Michael Mao something very nice. The desire give birth to a thought. Meaning when you want something, that's define what kind of thought you're going to have. V'adam tlatiyah, remember, Adam tlatiyah, meaning Yaakov, don't forget, shusod nahi. The Zeranpin comes from Yaakov. So we have Chabad of Zeranpin, now it's a different angle. Chabad of Zeranpin, Chagad of Zeranpin, now it's Nahi. Nahi is the lowest level of Zeranpin, call it Yaakov. Chav b'maaseh is seen with the action. שהוא סוד מלכות הנקרא עשייה. It has to do with מלכות הנקרא עשייה, that called action. that תלת אדם אינו. So it's three Adam when we talk about. So when they talk about the sin of Adam, you always have to relate to three. מחשבה, דיבור ומעשה. אדם דבריאה הוא סוד חב"ד וראש הזרנפין. The human of בריאה is the head of Chabad and ראש הזרנפין, the head of זרנפין. אדם דיצירה, the word of the Adam of formation is the Chagat, the Zeranpin, the Toch, and it's the Toch, remember Rosh Toch Sof, every system has head, middle, and end. So Adam the Yitzira, Adam of formation, is the Chagat, or the middle of the system. Adam the Asiya, Adam of the world of action, is the Nahi, and the end of Zeranpin. And this is how you understand Yeshurun Israel ויעקב. אמר לו רבי שמעון, המשיך ואמר לרבי אלעזר, בני, מה יישא? על כל זה הייתה שהוא סוד תשובה. All this, the letter A was about the secret of תשובה. What does that mean? שהיא ראשונה של שם הוויה. That's the first letter A of the י' כו' which is בינה. עומדת לפניו ועשה תשובה. That letter is there to help Adam to make tshuva. V'itlav dekame emet tshuva. If he wouldn't do the tshuva, okay, look what happened. ואחר שבאו הערב רב עשו את העגל. Why is he mentioned the העגל here? The golden calf. The sin of Adam, the sin of the העגל, the same thing. But think about it. Without the sin of Adam, without the sin of the העגל, we wouldn't have Talmud, Mishnah, Zohar, nothing. It would be the same. It would be just the first parasha of the Torah, first section. Bereishit bara Elokim, v'aretz et ha'Torah. That's what we don't do. All the evolution that happened after follow the sin. I'm not telling you the sin, I'm just explaining that within everything there is a reasoning. ואחר שבאו ערב רב, the ערב רב came, the mixed multitude, ועשו את העגל, the make the עגל, עגל הזהב, the golden calf. גרמו שנסתכלה, what did they do? What was the worst thing to do? The A of י' כו' the first A, they push it away, choose עוד בינה, which is בינה, אל ו' י' ונעשה הצירוף הוי. Then we end up, if you remember, if you listen to my last 10 lecture, you will understand it. And the צירוף, the combination, A, ו' and י' become the combination, כמו שנאמר זוהר אחרי מות. כד מילה טליה בתשובה ולא ידבין כדין A אילה נטיל לון, נגיד לו' וי' לגבי בגין דלא ידבין כדי קרוא אוי. ומקרם זה, אוי גוי חוטא. אוי גוי חוטא. Who caused all of that? The sin.
היינו הערב רב, the mixed multitude did it. ונשארה A בתראה שהיא מלכות. What left is the lowest A of י' כ' כן, לבדה אלון, וזה שנאמר, איכה ישבה בדד. Now we know, איכה ישבה בדד העיר רבתי, doesn't talk about the city or Jerusalem or the temple also, פשט, but it talk about the small letter A of מלכות of י' כ' that is not with בינה. שבתחילה, קודם שחטאו בעגל, ותלכנה שתיהם יחדיו. In the beginning it was 2A together, you can always do תשובה. בתאים, דהיינו בינה ומלכות. ודינין שבמלכות נמלכו ברחבי הבינה, so the דינין of מלכות can be sweet with the mercy of בינה. לאחר שהסתלקה A, but after that A was, the upper A was disappeared, which is בינה, נשארה A תחתונה, the lower A שהיא האחרונה, אלון בשם הוויה, דהיינו מלכות לבדה, עוני מלכות, אחר שנתערב הטוב עם הרע, מה שהקדוש ברוך הוא הבדיל מקודם הרע מן הטוב, after the bad mixed with the good. זהו שנאמר ויבדל אלוקים בין האור והחושך. That's what it means when God made the division between good and bad. And שגרמו, שקלטה השכינה ותאווה בין אומות העולם. For that reason, the שכינה disappear and stay among the nation of the world. לשמור אותם, היינו את ישראל בגלות. So it can keep בני ישראל in the exile. Exile doesn't mean live in America. Exile can be living in Bereishit or in Hulon or in Jerusalem itself. Exile means it's in the mind to keep us. בעת ההיא יורד הקדוש ברוך הוא, that time God is coming down, זעיר אנפין, מקדוש ברוך הוא זין, עם כל האותיות, with all the letters that disappear after the עגל, דהיינו אותיות י' כ' ו', להתייחד עם השכינה בגלות, unite with the ה' in the גלות, זהו שנאמר, אני השם ושמי וקודי, I am God, that's my name, that's my honor, לאחר לא ייתן, and I will not give it to another person. We're just ending up with תיקון 20, it's only one verse. בראשית ברא אלוקים, אלוקים מאלה, עלי התמרסו מרום עיניכם ורום מי ברא אלה. So there's no explanation here, lots of abundant, just translation. אלוקים נתרקון מאלה, if you take the word אלוקים is me and אלה, we already explained before, חסדים and חוכמה, עליו נאמר שאו מרום עיניכם. For that it say, raise your eyes above, וראו מי ברא אלה, and see who create those, and this you can go to הקדמת ספר הזוהר, about מי ברא אלה, there is all the section been explained that. חזק וברוך, we finish תיקון 19 and 20 בשעה טובה.